Okay, everyone. Uh, this Cuckoo song has to do with the old translation school, Hanjur Nyingma lineage. This Hanjur Nyingma lineage, as I mentioned yesterday, roughly started from the beginning of Buddha Dharma in Tibet through toward the end of 10th century. So all has to do within this period of time. Dạ, thì nói đến bài ca chứng trọng ca chim Cuckoo là nói là đây là chúng ta nhắc đến cái thời kỳ cụ dịch. Thời kỳ cụ dịch là cái thời kỳ từ Kayunyinma, bắt đầu từ những cái thời kỳ đầu tiên khi mà Phật pháp được truyền đến đất nước Tây Tạng cho đến cuối thế kỷ thứ 10. Now question is then how we relate from here in 21st century all the way there. Now here we have to know lineage of Hanjur Nyingma, or translation school, came down through the century with two stream of blessings that are known as Hanjur Kama and Dharma. Now, Hanjur Kama in which this Cuckoo song falls passed down from mainly from these great masters and panditas and translators, basically, from teachers to disciples, came down unbroken. Pure Samaya to the present day, 21st century, great masters of the Nyingma lineage. And then Dharma lineage, known as treasure lineage. This lineage is called short lineage, whereas Kama lineage is long lineage. Here, Dharma lineage is short lineage because, for example, we here practice mainly based on Dzogchen lineage. Now, this practice, nature of the practice, has to do with
the teachings that took place in 8th century in the presence of Guru Pamasambhava, Bimalamita, Berotsana. This very practice, once upon a time, the practice that they were doing is what we are doing now. So this treasure lineage is called short lineage because, for instance, our Dzogchen lineage has to do with from Dzogchen Rinpa and Dzogchen Rinpoche. Dzogchen Rinpoche, at the time of Guru Rinpoche, he was the youngest translator called Drogben Chechung Lotsa. He reincarnated in the 20th century. And revealed the very teachings that he received in his previous life in 8th century. He directly revealed their teachings. So here we call short lineage because Dzogchen Rinpoche directly to Drogben Chechung Lotsa, Drogben Chechung Lotsa directly to Guru Rinpoche. There's no masters in between. So short lineage. But all our practice has to do in the old translation is called period. Dạ. Thì cái câu hỏi đặt ra là thì làm sao chúng ta có thể liên kết được từ cái thời thế kỷ 25 này của chúng ta đến liên kết được với cái thế kỷ trước đó, cái thế kỷ từ thế kỷ của cái truyền thống cựu dịch đó. Thì thầy nói là chúng ta phải hiểu là dòng truyền cựu dịch là đến từ cái thời mà trong cái truyền thống dòng truyền cựu dịch thì chúng ta có hai cái sự gia trì, đó là sự gia trì của Ngaju Karma và sự gia trì của dòng Sema. Thì Ngaju Karma là chúng ta có thể nói là từ cái thời của cái bản kinh chim Cuckoo chứng đạo ca này, là đến từ cái thời mà từ các vị đại đạo sư, các vị đại hiền triết trao truyền từ thầy cho đến trò. Đó là cái sự trao truyền, cái sự liên kết không có gãy đổ, là cái giới nguyện thanh tịnh mà cho đến cái thời đại của chúng ta. Đó là còn đối với các đại đạo sư của dòng Nhiên Ma thì cái dòng truyền Therma gọi là cái dòng truyền mặt tạng. Đây còn gọi là một cái dòng truyền ngắn. Còn dòng truyền Karma là dòng truyền dài. Thì tại sao lại gọi là dòng truyền ngắn? Là ví dụ như trong cái truyền thống của thầy thì là tu tập các dòng truyền Dzogchen Rinpoche. Dòng truyền Dzogchen này là thầy nói là tất cả những cái giáo lý của dòng truyền này là từ thế kỷ thứ 8, đã có từ thế kỷ thứ 8 trong cái thời còn sự hiện diện của ngài đạo sư Liên Hoa Xanh, ngài Vimalamita, ngài Vairasana. Và giáo lý này, pháp tu này đã có từ lâu rồi. Và đây là từ cái thời cựu dịch. Nhưng mà trong cái dòng truyền mật tạng chúng ta gọi là dòng truyền ngắn, là bởi vì từ ngài Dzogchen Rinpoche, ngài đã nhận trực tiếp từ ngài Dzogchen Rinpa, và từ ngài Dzogchen Rinpa sẽ trao truyền cho đến ngài Dzogchen Rinpoche. Và thầy cũng có nói là trong cái chính ngài Dzogchen Rinpoche đó thì trong cái thời của đạo sư Liên Hoa Xanh thì ngài chính là ngài Drogben Chechung Losha, là ngài đã nhận những cái giáo lý trực tiếp từ đạo sư Liên Hoa Xanh. Và khi mà ngài tái sanh trở lại là ngài Dzogchen thì ngài đã xem lại tất cả những cái giáo lý mà ngài đã nhận được từ thế kỷ thứ 8 đó. Ngài đã xem lại, ngài đã kiểm tra lại, ngài đã dịch lại, cho nên chúng ta có thể nói đây là một cái dòng truyền ngắn, là bởi vì dòng truyền này nhận từ ngài Dzogchen Rinpoche, nhận trực tiếp từ ngài Drogben Chechung Losha, và cái ngài đó đã nhận trực tiếp từ đạo sư Liên Hoa Xanh, và ở giữa đó thì không có một cái vị đạo sư nào khác, cho nên đây là một cái dòng truyền ngắn.
Và mặc dù là dòng truyền ngắn nhưng mà các pháp tu trong dòng truyền này thì thuộc về pháp tu của truyền thống cụ dịch. Là sao? These treasure teachings, particularly in the West, people find very fascinating how treasure revealers reveal those treasures. May it be physically revealing or mind treasure that comes to the treasure revealer's mind and then come out as if the individual have memorized everything. Okay. Now, these two lineages, long lineage and short lineage, that came down, the whole teachings is now in our lineage categorized into 9 vehicles. 3 outer vehicles, Sharavakayana and Pratyeka Buddhayana vehicle, and Bodhisattva vehicle. 3 outer vehicles. And then Tantra has 2 parts, outer Tantra and inner Tantra. Outer Tantra divide into 3, Kriya, Upa, and Yoga Tantra. 3 outer Tantra. And now 3 inner Tantras. I'm telling you this because so that you know where these teachings, Cuckoo song fall, categorized. Yeah. Now 3 inner Tantra are Mahayoga, Anu Yoga, and Ati Yoga. So together 9 vehicles, within which the whole spectrum of Buddha Dharma, 2 lineages, all explained. Therefore, this Cuckoo song is now in the category of Ati Yoga, the highest inner Tantra categories. Dạ, thì giáo lý trong cái kho tàng pháp thì điều này ở phương Tây thì được đặc biệt quan tâm, bởi vì họ quan tâm là làm sao mà các kho tàng pháp này được khai quật và được hiển lộ như thế nào, có thể là hiển lộ từ những cái pháp từ tâm hoặc là từ trong những cái vật lý giống như là trong nước, trong đất. Thì có những vị đạo sư đã ghi nhớ tất cả vào trong tâm của mình. Thì 2 dòng truyền này, dù là dòng truyền dài, dòng truyền ngắn, thì tất cả đều bao hàm tất cả toàn bộ cái giáo pháp của chư Phật. Thì trong dòng truyền của Dzogchen thì có thể chia ra làm 9 thừa. Ở trong đó có 3 thừa ngoại, đó là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, và trong mật thừa thì có chia làm 2 loại nữa là nội và ngoại. Thì về trong ngoại thì lại chia ra là 3 loại, và trong cái về cái ngoại mật điển chia làm 3 loại, và trong nội mật điển lại chia làm 3 loại nữa. Và thì trong các
nội mật điển thì chia là có đại du già, thượng thượng du già và vô thượng du già, thì đó là toàn bộ giáo lý của chư Phật. Thì thầy nói như vậy để thầy cho chúng ta biết được là cái bài ca Cuckoo chứng đạo ca này là thuộc về cái phần giáo lý cao nhất của phần mật điển, nội mật thừa, đó chính là vô thượng du già. Now, the Ati Yoga vehicles, generally, the very source is traced back to primordial Buddha Kuntu Zampo. And from Buddha Kuntu Zampo to Vajrasattva, and then passed down. Usually, we also talk about 13 different world systems in which Ati Yoga teachings Dzogpa Chenpo spread. And to this world, through 12 different teachers coming down. The last one, our Lord Buddha Shakyamuni, 12th teacher, Buddha was Buddha Shakyamuni. So this is a long story. I won't go into detail. But then, here, after 12 great teachers of Dzogpa Chenpo, and then finally come down to Garab Dorje, the Nimanakaya being, great being, first human Dzogpa Chenpo practitioner, Dzogchen teacher, Garab Dorje. Dạ, thì cái bài ca Cuckoo chứng đạo ca này là nằm trong cái phần và vô thượng du già, là cũng là cái phần truyền thừa ngắn. Ngắn là bởi vì bắt nguồn từ Đức Phật Nguyên Thủy là Đức Phật Phổ Hiền, và cho truyền cho đến ngày Đức Phật Kim Cang Tát Đỏ, và cái tương truyền là trong cái 36 cõi thì sẽ có 12 vị đại đạo sư để mà hóa hiện, và trong đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là một cái vị đạo sư cuối trong 12 vị đạo sư đó. Và sau cái 12 vị đại đạo sư đó là đến ngài Garabdoja, ngài là hiện thân, ngài là một cái vị hành giả đầu tiên để mà chứng ngộ, để mà tu cái pháp tu về đại viên mãn, mà vị hành giả đầu tiên trong cái thân tướng con người của chúng ta. Garab Dorje received teachings from Vajrasattva. It is said that 6,400,000 Dzogpa Chenpo teachings Garab Dorje received. And then Garab Dorje had so many disciples who attained the realization of Dzogpa Chenpo. But among them was Jampalshine, Manjushri Mitra. Manjushri Mitra. Manjushri Mitra was in fact a great Pandita at Nalanda University. And then, with the prophecies of Dakini, he traveled to
the land of Udiana, where he met Garabdoje and received all the Dzogpa Chenpo teachings from Garabdoje, and he became the second lineage holder of the Dzogpa Chenpo, the Great Perfection. Dạ. Thì ngài Garab Rinpoche đã nhận trực tiếp từ ngài Kim Cang Tát Đỏ, và có thể nói là ngài đã nhận toàn bộ 6.400.000 giáo lý về đại viên mãn, và ngài Garab Rinpoche cũng có rất là nhiều đệ tử đã thành tựu được, đã chứng ngộ được cái pháp môn đại viên mãn, và trong số đó thì có ngài Manjushrimita, ngài là ngài đại hiền triết của Đại học Nalanda, và bởi vì ngài đã nhận được tiên tri từ các vị chư thánh nữ, cho nên ngài đã du hành đến vùng đất Odiyana để được gặp trực tiếp ngài Garab Rinpoche và để nhận được giáo lý về đại viên mãn này. And then Jampal Shinye Manjushir Mitra, Garabdoje's disciple, he liberated innumerable disciples with Dzogpa Chenpo teachings. Then he categorized this whole Dzogpa Chenpo teaching into 3 sections or series. What are they? Mind category, mind series, space category, and then instruction, pit instructions, secret instruction categories. In Tibetan, semde, longde, mengagide. Here, mind series doesn't mean mind. Nature of mind is referring. Bodhicitta. Here again, bodhicitta is not the bodhicitta that conceptually we generate, but rather referring to the very nature of our minds. Mind series. So, within mind series, there are so many categories. But mainly, we say Semde Nishuzachi, 21 different sections of mind series. Within these 21, first is the Meru Manjunga, Bairotsana translated. Early 5 translations of mind series, and then later 13 translated mind series, and on top of this, then 3 other general Semde Tantra, which is first is called Kunji Jabuju, all creating king. Tantra. And then Mejung Jabuju, excellent Tantra. And Dochu, 10 sutra, doesn't mean sutra, but 10 sutra translates, 10 sutra of conclude, sort of synthesize this whole mind series teachings in Dochu, of concluding
or synthesizing the whole mind series teaching in 10 different chapters. That's one. So together, early 5 translations, later 13 translations, and 3 general mind series teachings, together 21 mind series. And then space category, again, it's a long story. Basically, we divide into 9 different categories. I won't go into detail. And then instruction categories, again, very vast. Now, first let me say this. Jampal Shinye Manjushri Mitra's many disciples. Among these disciples, first and foremost important was then Shri Singha, from whom Berotana received these teachings. And Shri Singha, what Shri Singha's legacy is that Shri Singha, the vast teachings that he received from Manjushri Mitra, all these Dzogpa Chenpo teachings, now he categorized these teachings into 4 circles, we say 4 circles. Outer circles, inner circles, inner circle, and secret circle, and innermost circles, innermost secret circles. Within the innermost secret circle, the well-known 17 Tantra, Judu, such a vast teachings. Basically, all these teachings collected in Nyingma Jumbum, 100,000 collections of early translated Tantra. So it's very vast. Some people ask me whether here and there some other philosophy or school teaches some kind of Dzogpa Chenpo similar to, if these are comparable to the Nyingma lineage Dzogpa Chenpo teachings. In my own opinion, the literature that we have, Dzogchen Tantra, is very vast, incredibly vast. Let alone the commentaries made on these Tantras and pit instructions throughout the lineage that great masters of the past given to their great students for their liberations. So this Dzogchen teachings is in fact very vast and profound. Dạ. Thì trong số các đệ tử, ngài Manjushri Srila có rất là nhiều, có vô số đệ tử, và trong số các đệ tử của ngài đó thì có những cái và có rất là nhiều những cái giáo lý ngài đã để lại. Về giáo lý của đại viên mãn thì có thể phân loại đại viên mãn thành 3 cái loại, đó là một cái bộ về tâm, một cái bộ là hư không bộ, và một cái bộ hướng dẫn cốt tủy bí mật mà thầy đọc tiếng Tạng là Xem đề, Long đề và Main Ngát đề. Thì tâm không phải chỉ là những cái giáo lý về tâm, thì không phải chỉ là những cái tâm thanh tịnh, không phải chỉ là tâm Bồ đề, mà đó là cái bản tâm thanh tịnh nguyên sơ vốn có.
Và về trong cái giáo lý về tâm đó lại có nhiều cái phân loại, có nhiều cái phân loại khác nữa. Giống như là trong đó có 21 cái phân loại về tâm, có 21 cái bản dịch từ ngài Vairocana, trong đó là có 3 bản dịch đầu tiên, có 5 bản dịch, dạ con xin lỗi, trong đó đầu tiên là 5 bản dịch đầu tiên nhất của ngài, sau đó là đến 13 bản dịch sau đó của ngài, và cuối cùng là ba cái bản dịch chung chung. Ba cái bản dịch chung chung là về mật điển, về tối thắng mật điển, và về 10 cái bản dịch về mật điển để bao hàm toàn bộ những cái giáo lý về tâm, và tất cả đó cộng lại là 21 bản dịch của ngài Vairocana. Còn về cái giáo lý về hư không của Đại Viên Mãn thì lại có phân loại chia thành 9 loại. Cho nên thầy nói là tất cả cùng với những cái dẫn giải, những cái hướng dẫn đó thì nó trở nên rất là rộng lớn, bao la và thâm sâu. Và ngài Manjushri Metta có rất là nhiều đệ tử, mà vị đệ tử đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là ngài Sri Singha, chính là vị đạo sư đã trao truyền giáo lý về Đại Viên Mãn cho ngài Vairocana. Và ngài Sri Singha đã để lại toàn bộ giáo lý về Đại Viên Mãn rất là sâu rộng bao la, nhưng ngài chia thành 4 nhóm. Đó là cái giáo lý về ngoại, nội, bí mật và tối mật. Và về cái phần tối mật đó là bao gồm 17 mật điển. Cho nên thầy nói là những cái giáo lý này rất là thâm sâu, rất là rộng lớn, thâm sâu. Nó nó bao gồm cả 100.000 bản dịch, cho nên rất là rộng lớn, rất là bao la, rất là thâm sâu. Cho nên nếu mà có ai hỏi thầy về những cái triết lý của Đại Viên Mãn để có thể so sánh được trong cái dòng triết lý Đại Viên Mãn của Nyingma, thì thầy có thể trong theo ý của thầy thì phần mật điển của Đại Viên Mãn này rất là rộng lớn, không có thể nghĩ bàn được, cùng với những cái luận giải, những cái chỉ dẫn cốt tủy là vô số những cái vị đại đạo sư đã trao truyền đến những cái vị đại đệ tử, là tất cả phải nói là rất là rộng lớn và thâm sâu. Dạ, Okay. Now, this Cuckoo song. Cuckoo song is within the category of Semde mind series. So within the Semde category, as I said, 5 early translations. Among the 5 early translations, first is Cuckoo song. Right? Maybe you don't need this, but just for the sake of understanding, I would just give you the name of other 4 tantras. Other 4 tantras are radical creativity, the great Garuda in flight. इसको chungchen tingwa. Not necessary. Dola session, pure golden ore. Minupi Jansen, eternal victory banner. So these 5 are the 5 early translation of Semde teachings, Semde Tantra. Then among them, the shortest one, which is very practical for us because we don't have much time, but which contain the main teachings of Dzogchen Chenpo, is a Cuckoo song. Now, what is unique I find is in Vajrayana Buddhism general, we have such thing as lineage.
The lineage has to do with empowerment lineage, transmission lineage, instruction lineage. They really pass down. That is something very different, unique in some ways. Not that Dzogchen Rinpoche teaching you just accidentally found when you are in library. You think, wow, that's great. I want to read it. It makes me feel better. Nothing like that. Up to now, from here on, not sure, but have been very serious matter. Serious in terms of lineage passing down. For example, these 21, not 21, among these 21, 3 semde are more general, overarching the overall meaning of the semde teachings. But 18 are 5 early translations, later 13 translations are the main body of the semde teachings. To these 18, we have empowerment lineage. We have instruction lineage, along with really even the dohas, songs of the great Vidyadharas who attain realization through these semde tantras. So, I should say, generally, this is how we say. Ju Wangdangdel, which means Tantra is based on empowerment. Wangdangadangdel, empowerment is based on instructions. Danga Chaji Tandel, instruction is based on sacred performance rituals. Chaji Jinlabji Juba Tandel, this sacred performance is linked or based on the lineage of the blessings lineage, that which trace back from students to teacher, teachers to teacher, all the way to the very source. This maybe in other lineage exists, but in our lineage, very much focus, very much emphasize. I find now spend more time, I guess I should say, on the internet, looking what other people are doing. I find this our lineage in our way is rather unique. Dạ, thì chứng đạo ca, Kim Cuckoo chứng đạo ca là nằm trong cái phần xem đề, là trong cái phần tâm bộ. Trong phần tâm bộ có 5 bản dịch sớm nhất mà lúc nãy thì có đọc tên. Thì bản dịch đầu tiên đó là Chim Cuckoo chứng đạo ca, bản dịch thứ hai đó là sự sáng tạo tối thắng, bản dịch thứ ba là Kim Sĩ Điểu tung cánh, bản dịch thứ tư đó là Vàng rồng thuần tịnh, và cái bản dịch thứ năm là Sự viên thắng rốt ráo. Cái này là thầy chỉ đọc tên cho chúng ta biết cái 5 cái bộ dịch sớm nhất của ngài Vairocana trong cái phần tâm bộ mật điển của Đại Viên Mãn. Và trong số 5 cái bản dịch đầu tiên đó thì cái bộ 5 cái bộ được dịch đó thì cái bộ ngắn nhất nhưng mà lại rất là thực tiễn đấy, rất là lợi ích đối với chúng ta, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian. Thì đó là cái bộ về Chim Cuckoo chứng đạo ca. Mà điều gì đặc biệt là trong cái phần kim cang thừa
Thì thầy nói chung thì trong quan niệm của chúng ta thì chúng ta có nhiều quan niệm về dòng truyền. Thì từ trong dòng truyền thì chúng ta có dòng truyền quán đảnh, dòng truyền khẩu truyền, dòng truyền dẫn giải vân vân. Là nó cũng tất cả những cái dòng đó nó cũng có những cái khác nhau. Nhưng mà nếu mà trong cái phần đại viên mãn thì nếu mà chúng ta quan tâm đến đại viên mãn, chúng ta cũng có thể tìm thấy rất nhiều những cái sách, những cái hướng dẫn còn lưu trữ. Nhưng mà khi mà đưa vào trong tu tập thì chúng ta phải rất là nghiêm túc. Ví dụ như là trong cái tâm bộ, thì trong tâm bộ thì có 21 cái bản dịch, trong đó là có 5 cái bản dịch đầu tiên, sau đó là 13 cái bản dịch tiếp theo và 3 cái bản dịch cuối, 3 cái bộ dịch cuối. Thì 5 cái bộ đầu tiên và 13 cái bộ sau đó, đó là 18 cái bộ, đó là cái phần chính yếu nhất của phần đại viên mãn. Thì từ trong cái 18 cái bộ đã được dịch đó thì chúng ta mới có dòng truyền quán đảnh, chúng ta từ đó mới có cái dòng truyền dẫn giải. Và trong cái vợ vào trong cái mật điển, và thì chúng ta từ trong cái mật điển đó thì chúng ta có dòng truyền quán đảnh và dòng truyền dẫn giải. Và thầy có thể nói là từ cái dòng truyền quán đảnh thì lại dựa vào từ cái dòng truyền dẫn giải, còn dòng truyền dẫn giải thì lại dựa vào trong các nghi thức. Từ trong các nghi thức đó thì nó lại dựa vào cái sự gia trì của dòng truyền thừa, mà sự gia trì của dòng truyền thừa thì nó dựa vào cái mối quan hệ từ đệ tử cho đến vị đạo sư, và từ vị đạo sư này cho đến những cái vị đạo sư trước đó. Và thầy có thể nói là trong những cái dòng truyền khác thì nó sẽ có những cái khác nhau, nhưng mà trong cái dòng truyền của thầy thì cái điều này, cái mối quan hệ này là đặc biệt quan trọng, là phải được nhấn mạnh rất là nhiều. Dạ là sao? Okay. Now, uh, not breaking the rule, just not breaking the rule. I will give you oral transmissions of this, very short, only 6 lines anyway. So you just sit back and just not much conceptions, pure devotion, just for a moment. Just listen this, okay? I'll just read. Dạ, cho nên thầy phải giữ đúng cái quy tắc trong cái dòng truyền của thầy. Thì bây giờ thầy sẽ ban khẩu truyền cho chúng ta cái bài ca chim Cuckoo chứng đạo ca này. Thì chúng ta không cần phải làm gì hết, chúng ta chỉ cần thả lỏng tâm của mình, chúng ta chỉ cần giữ cho tâm chánh niệm, giữ cho tâm vô niệm, và chúng ta phát triển cái lòng sùng mộ, và chỉ cần lắng nghe thầy. Kuzan dozen karo shiri sin, bema karo jemban yeshuma, soso numya tetun jatsasu, katere lama nala soande, omin chuji inje potone, tesum sanje kunje ngoni, ransin chuko kunsun ten zebe, zawe lame shala soande. Nga tso rang yin mi ni jang cha shi ni tu zhui dang zhe ji xin pa xi mi tu jang nam ren hang zi gun du zang si mi tso lo we ne bang de lun ji ne bi zhao pa yin sun nam di tang ji si pa ni tong ni ni bi na nam bang ji jin che ga na ji ba lao chu ba si bi so len zhou shu sang ji gu su ni bi chen lao dong jun ni mi yu den bi chen lao dong gen den mi xin den bi chen lao che tar me lang da yin zhu ba shu. Okay, that's it. Now
maybe first, can you put back the screen? Now, the title of this is Cuckoo's song. What is Cuckoo is all about? First, it is said that generally in Tibet, people believe the cuckoo are very good birds. There can be sometimes emanation of Cherezik, Avalokiteshvara. Avalokiteshvara manifests into cuckoo bird and teach other cuckoos bird wall in a way, and teach dharma. That's one kind of folk belief. And then the main reason is that cuckoo is said to be the bird that come to Tibet in early spring, and it makes a sound, sing with its sound, with its voice, basically saying that dark winter is behind and good time, spring is coming. So people have all the reasons to be happy. By singing these, it is said that environment changes, trees grows, leaves appears, flowers blossom. Therefore, cuckoos, the bird, is a great one. Now, giving this name, Kyu in Tibetan, Kyu, Jakyu, to this teaching is that these teachings, Dzogchen Chenpo teachings, basically awakening one from the darkness of ignorance to the luminosity and openness of the great perfection, the Dzogchen Chenpo state, the inherent nature of all beings. So, the metaphor for Cuckoo's song is relevant for these wonderful teachings. Dạ, hôm qua khi mà con dịch con có quên, con không có nói với mọi người là hôm qua thầy có nói là cái giáo lý về Vairasana và chim Cuckoo song này, đây là lần đầu tiên thầy giảng dạy, cho nên hôm nay con bổ sung thêm mà. Thì hồi nãy thầy đã nói là thầy đã khẩu truyền xong rồi, cái phần khẩu truyền thầy đã ban cho chúng ta xong rồi. Thì cái tựa của bản văn là bài ca chim Cuckoo. Thì chim Cuckoo là gì? Thầy nói chung ở Tây Tạng thì mọi người tin tưởng là chim Cuckoo là một loại chim rất là cát tường. Mọi người tin đây là hóa hiện của Đức Quan Âm Tứ Thủ, và người ta tin là Ngài Quan Âm Tứ Thủ đã hóa thân thành cái chim Cuckoo để giảng pháp cho chất chúng sinh chim Cuckoo đó. Lý do chính yếu là gì? Bởi vì ở Tây Tạng, khi mà chim Cuckoo đến với Tây Tạng vào đầu mùa xuân và phát ra cái tiếng hót để báo hiệu cho chúng ta là mùa đông tăm tối lạnh lẽo đó đã qua rồi, và mùa xuân thì đã đến. Bởi vì mùa xuân đã đến thì chúng ta có rất nhiều lý do để chúng ta vui mừng tận hưởng đó. Thì tin là khi mà chim Cuckoo nó phát lên cái tiếng hót này thì cây cối bắt đầu đâm chồi nảy mọc, hoa lá đâm chồi và hoa lá bắt đầu nảy nở.
cho nên người ta tin là chim Cuckoo là một loài chim rất là tốt, rất là cát tường. Thì tại sao lại đưa cái tên chim Cuckoo này vào trong cái giáo pháp, cái bài ca này, là bởi vì giáo lý đại viên mãn là để tỉnh thức chúng ta khỏi bóng tối của vô minh, để đưa cho chúng ta trở lại cái về cái bản tâm sáng tỏ và rộng mở của đại viên mãn. Đó là cái bản tâm vốn đã sẵn có trong mỗi chúng ta. Là Now, the meaning of these 6 verses are interpreted in many different ways. So, today what I'm going to just share with you is something I think is relevant, and it's based on other commentaries. I'll just briefly explain these 6 vajaras, 6 lines. So, can you put the text on the screen now? Peppa, persuance. Dạ, thầy nói là ý nghĩa của 6 câu kệ này đã được dịch ra bởi nhiều cái cách khác nhau. Thì hôm nay thì thầy chia sẻ ý nghĩa dựa vào một cái luận giải mà thầy đã được đọc. Thì thầy sẽ giải thích ngắn gọn ý nghĩa của 6 cái dòng câu kệ này ạ. Now, the first line is the nature of multiplicity is non-dual, right? First thing we have to know is why sentient beings suffer. Why there is suffering, in fact. There is suffering because of this dualistic mind. There's a subject, there's an object. On these, one cling onto. These dualistic minds, subject, object, between these, then there's a good, something that one grasp. There's a bad, something that one reject. So through this play of dualistic mind, sentient beings wander in samsara. So now, even though from Dzogchen point of view, sentient beings wander in samsara, their true nature, our true nature, my true nature, your true nature, always remain permanently pure. Whatever sufferings come, all these sufferings are like the cloud that just happen to be appearing and then happen to be just temporarily obscuring this brilliant sun, like Buddha nature, inherent purity within. These obscurations temporarily obscure, but Buddha nature is within, always shining. No obscuring at all to this nature. So here, the nature of multiplicity, the multiplicity of, outer objects, like the form, sounds, all outer objects, inner objects, inner subject matters, all these different
cognitive obscurations, concept, this grasping, these negative emotions, whatever that there are, the nature of multiplicity is non-dual. There's no two things as we perceive, all in one taste. Great equality. So that is the first meaning of the first Vajra, a word with which Shri Singha introduced Berotsana to the very nature of phenomena as non-dual, one taste quality. Dạ thì cái câu đầu tiên đó là thể tánh của vạn pháp vốn bất thiện. Thì trước tiên chúng ta phải hiểu vì sao chúng sanh đau khổ. Chúng ta đau khổ bởi vì tâm của chúng ta có nhị nguyên. Bởi vì có nhị nguyên nên chúng ta có phân biệt chủ thể và khách thể. Từ đó chúng ta mới sanh tâm bám chấp. Bởi vì tâm của chúng ta còn nhị nguyên nên chúng ta có phân biệt chủ thể khách thể. Từ đó chúng ta mới có phân biệt tốt và xấu. Và chúng ta bám chấp vào những cái gì chúng ta cho là tốt và chúng ta chối bỏ những cái gì chúng ta cho là xấu. Và bởi vì những điều đó mà chúng ta lang thang trong luân hồi. Nhưng mà trong giáo lý của Đại Viên Mãn, thậm chí là chúng sanh lang thang trong luân hồi đó, nhưng mà cái tâm nguyên sơ đó nó vẫn luôn luôn thanh tịnh. Dù cho khổ đau nó có đến, thì nó cũng giống như là những cái đám mây nó chỉ xuất hiện tạm thời trên bầu trời để nó che giấu đi cái mặt trời của chúng ta. Đó là cái Phật tâm thanh tịnh nguyên sơ của chúng ta. Nhưng mà cái Phật tâm thanh tịnh nguyên sơ của chúng ta thì luôn luôn sáng tỏ và không bao giờ bị nhiễm ô. Bởi vì cái bản tâm của vạn pháp đó là cái đối tượng của bên ngoài, cho dù cái đối tượng của bên ngoài thì như là sắc hay là âm thanh hay là những cái bên trong những cái niệm tưởng, những cái bám chấp, những cái xúc tình phiền não vân vân, cho dù có thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái vạn pháp, cái bản thể của nó là luôn luôn thanh tịnh, là bất nhị. Cho nên bởi vì tất cả cái bản tâm đó nó vốn là nhất vị, là bình đẳng. Cho nên đây là cái ý nghĩa của cái dòng Kim Cang đầu tiên mà Ngài Sishinga đã dạy cho Ngài Vairasana để đưa Ngài vào cái hiểu được cái bản thể của tất cả các vạn pháp là bất nhị. Okay. Now, the second line. And things in themselves are pure and simple. Things in themselves, here referring to the entities, the form, the sound, the outer entity and inner entities. These are all pure and simple. Why? Because everything is like the reflections. For instance, in the crystal, when things are reflected, whatever reflections it appears, it is within the crystal. When things are reflected in the ocean, for instance, whatever reflections may appear in different colors, in different forms, are they ever waver from the nature of the oceans? No. Whatever appears, never waver from the nature of the ocean. All water. Whatever reflection reflected in the crystal, no waver, no separated, no stray from the nature of the crystal. So, this multiplicity of phenomena, whatever arises, are
within the pure, primordially pure Dhammakaya mind's display. They are never ever from this purity. That's the second meaning. Dạ, cái câu kệ kim cương thứ hai đó là tất cả mọi thứ là vốn sẵn cái tánh thuần khiết và giản đơn, không có tạo tác, là bởi vì mọi thứ, mọi cái hiện tướng bên trong bên ngoài, tất cả đều giống như là được phản chiếu, vào trong một cái viên pha lê. Thì chúng ta tất cả trong một cái viên pha lê thì tất cả mọi thứ được phản chiếu ở bên trong cái viên pha lê đó, giống như là đại dương, những cái màu sắc, những cái hình dạng của đại dương được phản chiếu. Nhưng mà cho dù nó được phản chiếu vào trong đó, nhưng mà nó không có xa rời, nó không có xa rời cái bản tánh rốt ráo của cái đại dương đó. Cho nên mọi thứ cho dù được phản chiếu vào trong cái viên pha lê, nhưng mà nó không có xa rời cái bản tánh đó. Mọi thứ cho dù nó được phản chiếu như thế nào đó, nhưng mà nó không bao giờ xa rời cái tánh thanh tịnh nguyên sơ vốn sẵn có đó. Mọi thứ nó vốn sẵn đó là thanh tịnh, nguyên sơ và giản đơn, thuần khiết như vậy. Okay. Now the third, being here and now is construct free. Being here and now referring to this very fundamental nature of Dhammakaya mind. So this Dhammakaya mind is in fact beyond words, beyond expressions of ordinary expressions, ordinary word, ordinary intellect, can never be fathomed. This nature in which everything reflects, this Dhammakaya mind, is construct free, because there's nothing, no elaborations, nothing that one perceive as this or as that. So therefore, Dzogpa Chenpo practitioners like Mepham Rinpoche said that Kāng la mikpar chepa tawi tu kāng shi tsowi simba gombe chue. Kāng la langdor chawa chue pe tang, which means if there is something to be focused, right, in meditations, if there is an object to focus, then that's not view. If there is something to engage, meditate it. And that is the fall of meditations. If there is something that one abandon and take it in, and that is the fault, again, mistake of conduct. So basically, Dzogchen meditation is going beyond meditations. Therefore, the well-known one in Dzogchen lineage, one of the, now I'm going maybe a little bit off the topic, but with Buddhahood without meditations. Buddhahood without meditations. Why? Because there is nothing to grasp. That is like Shantideva in his wisdom chapter saying, there's nothing exists that I grasp. No existence. There's no non-existence. That there is no either, no neither. So I remain concept free. Right? So that
is the true nature of the, primordial state. In this primordial state, there's nothing to be grasped. It's always construct free. Now the second line is related. That fourth line is related to the third line. And yet it shine out in all forms, always all good. Nothing to grasp, nothing is there primordially pure, great emptiness, and yet it reflects everything. Like the ocean reflecting, the crystal reflecting. While reflecting, they are pure. Like whatever reflections in the ocean do not make impurity of the oceans. Whatever reflections appearing in the crystal do not make the crystal not good crystal. Doesn't really matter. All the reflections in the nature of crystal, in the nature of the oceans, in the water. So whatever this phenomena appears, all are display of this pure primordial state of mind. The more display that there are, the more beautifying these primordial states. Like the reflections simply beautify the oceans. Always in the nature of oceans, nothing really make this basic purity impure. All good, all Samantha Bhadra, Kuntu Zampo. So that's the meaning of the fourth line. Và cái dòng thứ ba đó là hiện tiền chân như siêu vượt niệm tưởng. Thì ta thấy là hiện tiền đó đó là cái tâm cơ bản của pháp thân, đó là cái pháp giới của pháp thân, siêu vượt mọi niệm tưởng, mọi cái niệm tưởng phàm phu, hay là cho nên cái bản tâm đó, cái pháp thân đó, cái pháp giới đó nó đã vốn thanh tịnh, đó là vô tạo tác, nó không có gì để chúng ta có thể tri nhận như là cái này hay cái kia, nó tri nhận bằng cái tâm phàm phu của chúng ta. Đó chính là cái nhìn của đại viên mãn. Như mà có một hồi nãy thì nói là có một cái câu kệ thầy đọc là nếu mà có gì để chúng ta phải tập trung trong khi thiền định thì đó không phải là thiền định. Nếu mà có cái gì để mà chúng ta phải quán chiếu trong cái thiền định thì đó chính là cái chúng ta đã mắc lỗi trong cái thiền định. Nếu mà có cái gì để chúng ta phải từ bỏ thì đó cũng là một cái lỗi trong cái hành thiền. Nghĩa là trong cái tri kiến, trong cái quan kiến, trong cái giáo lý của đại viên mãn phải siêu vượt tất cả, siêu vượt cả thiền định. Như là Ngài Đức Dung đã có nói trong cái này, đã có một cái tác phẩm của Ngài đó là Phật quả không cần thiền định. Là tại vì sao? Tại vì không còn gì để chúng ta phải bám chấp. Như Ngài Tịch Thiên đã có giảng trong một cái chương trí huệ là nếu mà có một cái gì đó để chúng ta bám chấp vào, nếu mà có một cái gì đó như là tồn tại hay là khái niệm về sự tồn tại hay gì cái sự không tồn tại, là đó cũng là bám chấp. Cho nên chúng ta phải an trú trong cái tâm của chúng ta là cái tâm vô niệm, không có khởi lên cái niệm gì hết. Đó là cái bản tâm thanh tịnh, đó là cái Phật tâm thanh tịnh nguyên sơ đó, nó không có tạo tác, không có bám chấp, dù là bám chấp vào bất cứ gì. Cho nên thầy nói là cái dòng thứ tư thì nó có liên hệ với cái dòng thứ ba là trong mọi sắc tướng bốn sẵn tánh vẹn nguyên. Thì tất cả mọi hình tướng, mọi thứ vốn đã thanh tịnh nguyên sơ và rỗng rang, nó được phản chiếu mọi thứ giống như là
đại dương phản chiếu, mọi thứ nó được phản chiếu trong đại dương hay là được phản chiếu trong cái viên pha lê. Là tại sao mà đại dương hay là pha lê có thể phản chiếu được mọi thứ? Bởi vì lúc đó đại dương hay là cái viên pha lê nó thanh tịnh mới có thể phản chiếu được. Mà những cái gì được phản chiếu vào trong đại dương hay là cái viên pha lê đó, cho dù là bất cứ gì được phản chiếu trong đó, nhưng mà nó vẫn không thể nào làm nhiễm ô cái bản tâm cái sự thanh tịnh của đại dương hay là của viên pha lê được. Cho nên vạn pháp nó vốn nó hóa hiện như vậy, nhưng mà tất cả nó hóa hiện trong cái sự thanh tịnh nguyên sơ đó. Mỗi cái hóa hiện đều là hóa hiện của cái sự thanh tịnh nguyên sơ đó, chính là cái tâm thanh tịnh nguyên sơ đó, chính là cái pháp thân. Và chúng ta phải luôn luôn trong cái bản tâm thanh tịnh nguyên sơ đó, không có bị nhiễm ô, giống như là lời dạy của Đức Phổ Hiền. Okay. Now the fifth line. It is already perfect, so exertion is redundant. It is already perfect, primordially pure. Nothing to be done. Right? Buddha is not created. If creation is there, then it must be composite phenomena, impermanent phenomena. So here, Buddha is primordially there. All sentient beings, this very nature of ours, is Buddha. Since that is the case, why exertions? Why effort, in another word? Effort is actually, the literal translation will be, effort will be the disease. It is a disease. The Dzogpa Chenpo principles, practice, is effortless, beyond causalities, because nothing makes this true nature better, nothing makes this true nature worse. It has been remained pure, primordially, and will remain, and is remaining. As one listens to these teachings, our true nature in this very moment is pure. So, no effort. And then the sixth line, and spontaneity is ever imminent. Now, just let it be. Spontaneously to the already perfect, primordially pure, you just let this natural state take its course, so to speak. Do not fabricate anything. Do not try to change anything. Just live it. Just let it be as it is. In the other teachings of Dzogpa Chenpo, in particular in textual teachings, 4 ways of living things in their simplicity. View mountain-like living things in their simplicity. Just let it be, just as it is. Meditation, ocean-like living things in its simplicity. Conduct, appearance, living things in their simplicity. Not rejecting, not adopting, just lived in their own course. Rigpa, awareness, this very nature of our mind, this very nature of your mind, just live with it
as it is. When you do that, your true nature will manifest. You can enter into your true nature without any effort of denying one thing, accepting one thing, but rather leave things in its most simplicity. And that way, one can come to realize one's true nature that is already there. So, this is the meaning of the 6 Vajra verses. Okay. Và cái câu kệ thứ 5 là vốn đã viên mãn, lìa mọi dụng công. Thì vốn đã viên mãn, vốn đã thanh tịnh rồi thì không cần gì phải dụng công. Phật, thầy nói là Phật không phải là một cái đấng sáng tạo, mà Phật là cái Phật tánh thanh tịnh nguyên sơ đó đã có sẵn trong mỗi chúng sinh rồi. Thì tại sao chúng ta phải dụng công? Mà trong cái đại viên mãn thì cái sự dụng công đó thì trong cái truyền thống đại viên mãn thì xem cái sự dụng công đó giống như là một cái căn bệnh. Tu tập nghĩa là chúng ta phải tu tập không cần dụng công. Trong cái giáo lý của đại viên mãn thì cái giáo lý này nó siêu vượt qua tất cả mọi cái niệm tưởng về nhân quả, rồi không còn, cho nên từ trong cái bản tâm đó vốn đã thanh tịnh rồi, đã viên mãn rồi, không có gì phải dụng công nữa. Không có, cái bản tâm đó đã rất là viên mãn rồi, chúng ta không cần phải làm cho nó tốt hơn, không thể nào làm cho nó tốt hơn, cũng không thể nào làm cho nó xấu hơn được nữa, vì nó đã vốn rất là viên mãn, rất là tròn đầy và đã vốn luôn luôn hiện hữu rồi, cho nên không cần phải dụng công. Cho nên câu kệ thứ 6 là tự nhiên hiện hữu an trụ như vậy, là bởi vì cho nên nó đã viên mãn rồi, cho nên hãy để như vậy, không có cần phải cố gắng phải làm gì nữa. Không có, cứ phải để cho nó an nhiên như thế. Trong cái một số giáo lý khác của đại viên mãn, trong cái kho tàng pháp thì có 4 cách để mà đưa tâm vào cái sự giản đơn đó. Đó là cái tri kiến, cái nhìn của chúng ta giống như là cái đỉnh núi, để mà hãy để nó an nhiên như vậy. Còn khi mà tâm chúng ta thiền thì như là một cái đại dương, cũng sẽ để an nhiên như vậy. Còn hành pháp thì chúng ta như là hãy để an nhiên, cũng không có để cái tâm chấp vào, hay là từ bỏ cái gì, hay bám chấp vào một cái gì. Còn dắt tánh tâm nguyên sơ của chúng ta thì cũng hãy để an nhiên như vậy, thì cái tâm nguyên sơ thanh tịnh đó nó sẽ tỏa sáng. Khi mà chúng ta phải để an nhiên như vậy thì chúng ta mới có thể nhập vào cái bản tâm thanh tịnh nguyên sơ đó của chúng ta. Tức là mọi thứ hãy để cho nó giản đơn, nó như thị, cho nên từ đó chúng ta mới có thể thấy được, hiển lộ được, thấy được cái bản tâm thanh tịnh nguyên sơ vốn sẵn có. Okay. Now, this is just my kind of idea. I thought if we think, compare to our very fundamental Buddhist practice, to Dzogchen practice, then we might have something to grasp. The whole teaching, the point is not to grasp, but at least one may be able to have some kind of idea of what Dzogpa Chenpo practice and teachings is. So here I want to make some comparisons with the fundamental teachings and practice of Buddhism known as 4 application of mindfulness. Mindfulness of body, talk about be aware of our body. It really helps. Really, that's what meditation is all about. Be aware of this breathing and so on. Now, what is Dzogchen point of view? Dzogchen point of view is not just this body. This body is simply sub-radiance of this pure Buddha mind. That is your true nature.
This is simply a display. Body is a display of primordial awareness. And this body is temple, sacred temple, in which all the pure deities dwell. That's one comparison. Second, mindfulness of feeling, right? Application of mindfulness to the feeling. General Buddhist practice, what I do, what you do, I'm telling this because you might be more familiar with this. Simply observing, now this is a pleasant feeling. Now this is an unpleasant feeling. This is neutral feeling. We somehow designate that. So what Dzogchen Rinpoche teaching says, do not designate, simply be aware. Let feeling go, let feeling come, let it dance. Do not label it. And then mindfulness of mind. Application of mindfulness of mind. How one look at our mind. Very important. Usually we say, okay, my mind is distracted. Okay, I have an anger. Or I have a jealousy. Or anger is something to be free of. Compassion is something to engage. But here, Dzogchen practice is, yeah, here comes anger. I'm not going to reject it. I'm going to simply watch, observe its nature. When I observe its nature, anger just disappears. Anger become actually, mirror-like wisdoms. It is a display. It is adornment of the Rigpa, which beautifies this primordial state. It do not put the practitioners away. And then application of mindfulness of phenomena. In these general teaching is then like Four Noble Truths. The truth of suffering to be recognized. Truth of origin of suffering to be abandoned. Such teachings, very fundamental teachings of Buddhism, that one must engage in, one must understand, one must apply to this practice. But then, what is Dzogchen Rinpoche practice? Here, no suffering. All, again, is Kuntu Zampo. Always good. Simply perceive as the display, sub-radiance of this pure mind. So, look at here, some kind of, when you compare to these teachings, these practices, that our basic practice, then one may have a kind of a taste of what Dzogchen Rinpoche, the highest practice, may be. Okay. Thì thầy nói là nếu mà chúng ta so sánh về cái giáo lý của Đại Viên Mãn với những cái giáo lý nền tảng trong đạo Phật, thì ví dụ trong cái đạo Phật, trong những cái giáo lý cơ bản nhất thì chúng ta có rất là nhiều thứ để mà chúng ta phải bám chấp vào. Nhưng mà trong cái giáo lý của Đại Viên Mãn thì không có gì để chúng ta phải bám chấp vào đó. Giống như là khi mà trong cái giáo lý về cơ bản nhất thì nói về cái sự tỉnh thức, thì chúng ta tới sự chánh niệm và tỉnh thức thì chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải chánh niệm về cái thân của mình, chúng ta phải nhận biết cái thân của mình, chúng ta phải quan sát cái hơi thở của mình. Nhưng mà đối với giáo lý Đại Viên Mãn thì cái thân này không phải chỉ là một cái thân phàm phu, mà đây là hóa hiện của Phật tâm, là cái của Phật tánh, của cái giác tánh, của cái tâm thanh tịnh nguyên sơ. Thân này là cái ngôi chùa bí mật
là nơi cư trú của tất cả các vị bổn tôn. Và khi mà chúng ta nói về cái chánh niệm, về cái cảm thọ, thì chúng ta nói là có cái cảm thọ dễ chịu, có cái cảm thọ khó chịu, hoặc là có một cái cảm thọ trung tính. Nhưng mà thì từ đó thì nhưng mà khi mà về cái quan niệm về đại viên mãn, thì chúng ta không có bám chấp vào những cái cảm thọ đó, chúng ta để những cái cảm thọ đó nó tự đến, nó tự đi, nó tự tan biến, chúng ta không cần phải làm gì, không cần phải tạo tác, không cần phải làm gì hết. Và cái thứ ba, khi mà chúng ta nói về cái bản tâm của chúng ta, khi mà nói về cái chánh niệm mà chúng ta nhìn vào cái bản tâm của chúng ta, ví dụ như là tâm của chúng ta bị chi phối bởi sân si hay là bởi ganh tị, thì trong những cái giáo lý cơ bản nhất thì chúng ta phải biết chúng ta phải luôn tránh xa những cái sân si, và chúng ta phải cố gắng chúng dấn thân vào những cái hành động về tâm bi, phải cố gắng phát khởi cái tâm bi. Nhưng mà trong cái giáo lý của đại viên mãn, thì cho dù cái sân si đó, đại viên mãn nhìn cái sân si đó là nó cứ đến, chúng ta không có từ chối, không có tìm cách né tránh cái tâm sân đó, chúng ta cứ để cái sân nó đã đến rồi chúng ta quan sát nó, thì tự động nó sẽ biến mất. Cho nên thì cuối cùng rốt ráo nhất vẫn còn lại cái giác tánh, trong cái giáo lý đại viên mãn thì cái sân nó đến rồi nó lại biến mất, cuối cùng cái còn ở lại vẫn là cái giác tánh, cái Phật tánh thanh tịnh nguyên sơ đó. Và cái điều đó, cái giáo lý đại viên mãn đó, chúng ta cũng phải áp dụng cho tất cả các bản pháp. Từ trong cái giáo lý cơ bản mà thầy nói, cái quan trọng nhất là cái tứ diệu đế, để chúng ta thấy là khổ, chúng ta phải nhận ra đó là khổ, và chúng ta phải nhìn ra cái nhân, phải hiểu ra cái nhân của cái khổ, để chúng ta phải từ bỏ những cái nhân dẫn đến khổ đó. Và từ đó chúng ta phải hiểu và chúng ta phải áp dụng trong cái tu tập của chúng ta. Nhưng mà trong cái giáo lý của đại viên mãn thì không có khổ. Giống như là Ngài Đức Phổ Hiền đã nói là tất cả vạn pháp nó là luôn luôn tràn đầy, luôn luôn là sáng tỏ, luôn luôn là phản chiếu của cái thanh tịnh nguyên sơ. Cho nên đó là cái thầy ăn giải cho chúng ta, để mà khi mà chúng ta so sánh về cái giáo lý của đại viên mãn với lại những cái giáo pháp cơ bản là sao? Okay, now these are the seventh teaching that Vairotsana first received from his teacher Shri Singha. So, Zopa Chambo teachings is very vast, very, in some ways, reflecting on the teachings, make you concept free, nothing to grasp. So, not able to grasp on thing, this makes our mind ease. So, basically, these are the teachings on wisdom. So Guru Rinpoche said, though my view is as vast as the sky, just as it described, sky-like nature, my respect to the law of cause and effect is as fine as the grains of flour. So which means that even though one may, to the innermost level, realize, try to understand this, try to have experience, at least some form of experience in this, outwardly, one must respect to the law of cause and effect. So the most danger, the Dzogchen teachings, is that then people have kind of an idea, or it's beyond cause and effect. No effort is needed. So if that happens, then Dzogchen teachings do not have any use. So therefore,
understanding these teachings make oneself more and more aware of how sentient beings wander in samsara because of grasping to that sub-display, not knowing all these displays are all good, simply adornment of the Rigpa. Sentient beings grasp on that things as something different than themselves. So with this dualistic mind, sentient beings wander in the infinite ocean of samsara. Knowing, understanding, having experienced this, the genuine kind of compassion to all motherly sentient beings appears. So if that happens, more Dzogchen one try to understand, more practice one do, more compassions arise to the all motherly ignorant sentient beings, then we are really on the path. More respect to the law of cause and effect happen, then this is the sign that we are on the right path. Insight, so to speak, the realization is as vast as the sky, no limitations. Outside, one take utmost attention to the needs of sentient beings. So that is the path of the Vajrayana and Dzogchen practitioners. Dạ thì cái bài kệ này thầy đã giảng là đây là cái trong cái phần tâm bộ là những gì mà ngài Shishinga đã giảng cho ngài Vairasana, và đại viên mãn thì rất là sâu rộng và thâm sâu, là phản ánh tất cả những cái giáo pháp về tâm. Và khi mà chúng ta để dạy cho chúng ta là chúng ta phải nhớ là chúng ta phải lìa mọi niệm tưởng, không bám vào cái niệm tưởng nào, không bám vào. Khi mà chúng ta không có bám vào bất cứ những cái niệm tưởng nào hết thì tâm của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, sẽ dễ dàng hơn. Đây là một cái giáo lý về trí tuệ, và Đức Liên Hoa Xanh đã nói là cho dù cái sự giác ngộ, sự chứng ngộ của Ngài có rộng bao la như bầu trời, nhưng mà Ngài vẫn luôn tin vào cái luật nhân quả. Cho nên trong cái mọi sự chứng nghiệm, chúng ta vẫn phải luôn luôn tin vào trong cái luật nhân quả, ngay cả nhất là trong những cái nhân quả trong cái lời, trong các lời dạy về không cần, thậm chí trong cái đại viên mãn có nói là không cần dụng công. Nhưng mà nếu mà chúng ta bởi vì không cần dụng công, chúng ta không tin vào nhân quả, thì cũng không có giáo lý đại viên mãn, cũng không thể nào đem lại lợi lạc cho chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được cái giáo lý về đại viên mãn này thì chúng ta phải làm sao để chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn phải làm sao để chúng ta giữ cái tâm của chúng ta tỉnh giác, và chúng ta không có bám chấp. Và chúng ta phải biết là tất cả là những cái hóa hiện vào trong, là hóa hiện của cái sự thanh tịnh nguyên sơ. Và chúng ta phải hiểu là bởi vì chúng sanh lang thang trong viễn khổ luân hồi là bởi vì tâm họ còn bám chấp. Họ bám chấp vào điều này, điều kia, bám chấp vào những cái gì giống họ hay là không có giống họ. Khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi thì tâm của chúng ta phải phát một cái tâm đại bi cho tất cả mọi chúng sinh cha mẹ. Cho nên cái pháp tu đại viên mãn là chúng ta, khi mà chúng ta hiểu, chúng ta tu tập thì cái bi của chúng ta phải càng ngày càng rộng mở cho đến tất cả mọi chúng sinh, và chúng ta vẫn phải tôn trọng, vẫn phải tin sâu vào luật nhân quả. Khi mà chúng ta thấy được, chúng ta có được điều đó rồi thì nghĩa là chúng ta đang đi đúng con đường rồi. Cho nên cái sự chứng ngộ của chúng ta thì chúng ta vẫn phải đảm bảo là chúng ta phải luôn luôn quan tâm đến cái sự mong cầu của tất cả mọi chúng sinh. Okay, now, as yesterday, some from Haiphong's Sangha
request Chinese mantra, so I'm going to do the oral transmission of Chinese mantra. Here, Chinese practice is compassion practice, caring for all motherly sentient beings. These fundamental practice one must do. So, in doing the practice, this mantra recitation is very important. Always keep in mind that in the teachings, we always talk about in order to cross the ocean of samsara and get to the liberation beyond samsara, practitioners must have two wings, like a bird flying crossing the ocean. The two wings are compassionate wing and wisdom wing. Dzogchen teachings practice has to do with the wisdom and compassion aspects are very important. So therefore, please say Chinese mantra, and for this I will just for a moment just give you first the transmissions, oral transmissions of the Chinese mantra. Dạ, thì nói là hôm qua đạo tràng Hải Phòng đã thỉnh cầu thầy ban khẩu truyền câu minh chú của Đức Quan Thế Âm. Thì thầy nói là cái pháp tu về Đức Quan Âm Đại Bi là được cái pháp tu về cái sự đại bi. Đại bi nghĩa là chúng ta phải lo cho tất cả mọi chúng sinh cha mẹ. Đó là nền tảng của cái pháp tu. Cho nên khi mà chúng ta phải luôn nhớ trì tụng cái minh chú này, là cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải giữ trong tâm của chúng ta là để mà chúng ta có thể vượt qua khỏi biển khổ luân hồi và đạt được giải thoát, thì chúng ta cần phải có hai cái đôi cánh giống như con chim để bay qua khỏi cái biển khổ luân hồi. Thì con chim cần phải có hai cái đôi cánh, và trong cái việc tu tập của chúng ta, hai cái điều quan trọng, hai cái đôi cánh để mà đưa chúng ta ra khỏi cái biển khổ luân hồi đó là tâm đại bi và sự trí tuệ. Thì cho nên chúng ta tu tập về đại viên mãn, thì đây là cái pháp tu về trí tuệ và đại bi. Cho nên chúng ta hãy luôn nhớ trì tụng câu minh chú của Đức Quan Âm Tứ Thủ. Và bây giờ thầy sẽ ban khẩu truyền cho chúng ta. Là sao? Cho chen je ma ge kundo ka zo san je je ula je tu je chen je ndo la zi chen re ze la chan za lo o ma ne pe me 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 장주 semchu rinpoche ma chi pa na chi ju chi pa nyamba me pa tang kone kondo pe wa shu. So now that completes these 2 days. Even I want to say that as a practitioner, sometimes we have Dzogchen teachings, hearing this, not realizing the view, but then some misunderstandings, can happen. So it is always important fundamental practice of Buddhism, that is to be kind, to do good things, not only harming others' life, but benefiting other beings. Very, very important fundamentally. Without that, we do not have foundations. Buddhist ethics as a foundation. Without foundation, we cannot build on anything. And to that foundation, then bodhicitta, compassion to all motherly sentient beings.
these genuine aspirations, oneself to become enlightened, all sentient beings to become enlightened, that is the real path. Without that, Dzogchen practice cannot happen. Vajrayana is just a joke practice. Have that most important. And on top of that, then Vajrayana teachings. Today, whatever I share with you is very basic. There are a lot to learn, a lot to study. In this time of degenerations, Vajrayana teaching is said to be very relevant. These very teachings, usually we don't share with general people, but in this time of degeneration, just simply if you have a genuine interest learning Dzogchen teaching, that's enough. So, the core essential teachings of Vajrayana is pure perceptions. Here, one tries to have these pure perceptions, fundamental purity in all beings, in your teacher, in your Dhamma friends, in yourself. Even though these things are happening, one's true nature is pure. So to that, as one practices this, try to understand this, something happens, something will happen to our fundamental consciousness that really lights up. So the blessings of Dzogchen is there. So all I hope is that whatever I just try to explain, within this short time, I hope you have some sense or a glimpse of kind of, what Dzogchen teaching is about. And based on this, you go further, find a teacher. Again, Dzogchen practice is not something that you find in a library and you practice, but something you have to really take it seriously. And I hope these discussions yield some encouragement that which make you more interest in finding out more and walking journey in your inner spiritual path more profoundly. And of course, all is for the benefit or awakening of all motherly sentient beings. And thank you. Now, if you have any questions, let us in the next few minutes. Dạ, thì vậy là chúng ta đã hoàn thành cái chương trình pháp thoại 2 ngày. Thì thầy nói là một cái hành giả tu tập, đôi khi chúng ta có thể nghĩ đến về cái ý niệm về đại viên mãn. Thì nếu mà chúng ta không có nghĩ đúng, chúng ta không có được cái tri kiến thì đôi khi chúng ta lại có những cái nhầm lẫn. Cho nên thầy quan trọng nhất là chúng ta phải, cái giáo lý quan trọng nhất, giáo lý của Đạo Phật là chúng ta phải luôn luôn nhớ về cái sự từ ái. Cái sự từ ái có nghĩa là chúng ta sẽ không làm hại bất cứ một chúng sinh nào, mà chúng ta hãy làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Cái nền tảng nhất của Phật Pháp, đó chính là cái nền tảng nhất của Phật Pháp.
nếu mà không có cái nền tảng đó thì chúng ta không có thể nào xây dựng được bất cứ thứ gì. Cho nên mọi thứ phải xây dựng từ cái nền tảng, mà từ cái nền tảng và cái lòng từ ái đó chúng ta sẽ phát triển lên thành cái tâm Bồ đề. Cái tâm Bồ đề là chúng ta nghĩ tưởng đến tất cả mọi chúng sinh cha mẹ, chúng ta tu tập để giải thoát cho chúng ta và cho tất cả mọi chúng sinh cha mẹ. Mà chúng ta, nếu mà chúng ta không có một cái ý niệm về những cái điều đó thì chúng ta không có thể nào mà thâm nhập vào cái giáo lý đại viên mãn được, mà thậm chí chúng ta cũng không có thể nào, giáo lý của Kim Cang Thừa cũng không có thể nào làm lợi lạc cho chúng ta được. Cho nên thầy nói là thầy chia sẻ rất là nhiều cho chúng ta, thì đặc biệt là thầy nói là giáo lý của Kim Cang Thừa là trong cái thời đại suy đồi này thì giáo lý của Kim Cang Thừa là rất là thích hợp cho chúng ta. Cho nên còn cái giáo lý của đại viên mãn thông thường thì không có được chia sẻ rộng rãi. Ừm, Nhưng mà bởi vì chúng ta có quan tâm đến giáo lý đại viên mãn, nên đó cũng là một cái điều rất là tốt. Và cho nên thầy mới chia sẻ cho chúng ta. Và cái điều cốt lõi nhất chúng ta phải luôn nhớ, luôn giữ cho mình, đó là cái tri kiến thanh tịnh. Cái tri kiến thanh tịnh này là đó là chúng ta phải có cái tri kiến thanh tịnh đối với tất cả mọi chúng sanh. Chúng ta phải giữ tri kiến thanh tịnh đối với đạo sư của chúng ta và đối với tất cả các pháp hữu, và đặc biệt là cho bản thân của chúng ta. Cho nên thậm chí mà có cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta phải nhớ là cái bản tâm thanh tịnh, bản tâm nguyên sơ của chúng ta vẫn luôn luôn thanh tịnh. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó, và chúng ta phải nhớ là cho dù có điều gì xảy ra chăng nữa thì cái sự gia trì của cái giáo lý đại viên mãn này vẫn luôn luôn hiện hữu trong chúng ta. Và thầy hy vọng là trong trong cái thời giải thích ngắn ngủi này, chúng ta cũng có được một cái chút ý niệm về đại viên mãn, và từ đó thì xa hơn nữa thì thầy hy vọng chúng ta sẽ tìm cho mình một cái vị thầy. Bởi vì giáo lý của đại viên mãn không phải là giáo lý đại viên mãn không phải là một cái gì đó chúng ta có thể tìm đọc ở trong thư viện hay là cái gì đó, mà chúng ta phải nghiêm túc, chúng ta phải có một cái vị thầy để hướng dẫn cho chúng ta. Thì thầy hy vọng là những cái thảo luận này để giúp cho chúng ta có thể đã khuyến khích chúng ta để chúng ta tin tưởng hơn vào cái con đường, vào cái đạo lộ của mình mà chúng